SSLC ഫിസിക്സ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. SSLC മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് സെക്ഷൻ സി ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എയും ബിയും സെക്ഷൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇന്ന് സെക്ഷൻ സിയിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആൻസർ എനി 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 3 സ്കോർസ്. 5 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ഏതെങ്കിലും 4 ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി. ഓരോന്നിനും 3 സ്കോറാണ് ലഭിക്കുക. യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദിസ് വൺ. 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻ LED of 1 volt is connected to the 2 terminals of a toy motor. The LED lights up when the armature is rotated at a high speed. ഒരു ടോയ് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു DC മോട്ടോറാണ്. അതിൻ്റെ ടെർമിനൽസുമായിട്ട് LED കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ LED പ്രകാശിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ലെറ്റ് us see. Write the 2 main parts of a DC motor. We have learned that the parts of DC motor is field magnet and armature, and these are the also parts, that is split ring commutator, brush also. You have to write only 2, that is field magnet, any 2 parts, that is field magnet and armature. Now question B. How this device produces EMF while rotating its armature? Explain. ഇവിടെ EMF എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ മോട്ടോർ. സോ ഹൗ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് EMF? സി ഹിയർ ആർമേച്ചർ ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് വിതിൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇവിടെ ആർമേച്ചർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. വെനെവർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ കോയിൽ ആൻഡ് EMF ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോയിൽ. യെസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. Here the armature is situated within the magnetic field. Whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, an EMF is induced in the coil. Okay. Now, toy motor is a small DC motor, and we can use a DC motor as a generator, as you just have to exchange its terminals. That is output and input. Now 3 graphs are given. First one, the source, that is the graph of current from the AC generator. Second one, the graph of current from a cell, chemical cells, batteries, like that. Then third one, that is the current from the source, DC generator. Okay, let us see the question. Identify the graphs which represent direct current. ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ? ഫിഗർ 2 ആൻഡ് ഫിഗർ 3. യെസ്, ഫിഗർ 2 ആൻഡ് ഫിഗർ 3. നൗ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. കമ്പയർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് EMF ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗ്രാഫ്സ്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് കറൻറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിലെ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ്? അത് കമ്പയർ ചെയ്യുക. യെസ്, നേച്ചർ ഓഫ് EMF. ആൻഡ് ഫിഗർ 2, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറൻറ്റ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് കെമിക്കൽ സെൽസ് ഓർ ബാറ്ററി. സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാഫിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലോ ഡയറക്ഷനിലോ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. നൗ ഫിഗർ 3, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറൻറ്റ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് DC ജനറേറ്റർ. ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, ബിക്കോസ് ദ ആർമേച്ചർ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. സോ there is change in magnitude in accordance with the change in direction. Now 13th question. So figure, the figure is given. Yes, concave lens. And what are the things given? Yes, the object distance is given, and the focal length is also given. Question is this one. Write the values of U and F by using Cartesian sign convention.
കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് യുവിൻ്റെയും എഫിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എഴുതുക. ഇതാണ് ഒരു സ്കോറുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. യെസ്, യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു -45 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബിക്കോസ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്, ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ്, ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അളക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ -45 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ്, സോ -30 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ആൻഡ് 13th B question, calculate the distance of image from the lens. That is image distance V എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്. Equation also you know that. And what are the quantities given? Yes, U is equal to -45 and F is equal to -30. Now equation 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F, that is lens equation. And 1 by substituting these values, 1 by V minus 1 by -45 gives 1 by -30. Yes, then 1 by V is equal to 1 by -30 plus 1 by -45. That is 1 by V is equal to -1 by 30 plus -1 by 45. മൈനസ് മുകളിലേക്ക് എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. Then 1 by V is equal to, then adding fractions, that is -45 plus -30 divided by 30 into 45. Minus and minus become plus. Now adding 1 by V is equal to -75 divided by 1350, and that is equal to V is equal to -1350 divided by 75, and that is dividing, you get 18, that is V is equal to -18 centimeter. That is image distance, or the distance of the image from the lens is equal to -18 centimeter. Okay. Now analyze the figure. You know, as a beam of sunlight passes through a triangular glass prism that split into 7 colors, and here 2 colors are given, that is violet and red. Now question is this one, why violet ray is more deviated? എന്തുകൊണ്ടാണ് വയലറ്റ് കൂടുതൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? യെസ്, വയലറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് റെഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ്. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വയലറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ റെഡ്. Wavelength of violet is less than red. So the extent of deviation depends on the wavelength. അവൻ്റെ വ്യതിയാനം വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. Therefore waves undergo deviation at different angles and get separated. Now these are the chart of wavelength. You know, violet, that is a range 400 to 440 nanometer, and red 620 to 700 nanometer. So comparing the wavelength of violet is less than the wavelength of red. Now 14th B question, which phenomenon causes the splitting up of light in the above prism? What do you call for that process? Yes, dispersion. So what is dispersion? Dispersion is the phenomenon of splitting up of a composite light into its constituent colors. Composite light means ഒന്നിലധികം പ്രകാശവർണ്ണങ്ങളുള്ളതിനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്പേർഷൻ ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് കളേഴ്സ്. ദെൻ you know, sunlight passes through a triangular glass prism, is split into 7 colors. It's a spectrum: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. That is VIBGR. Okay. Now 14th C question, on the basis of this phenomena explain the rainbow formed. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്പേർഷൻ പ്രതിഭാസം അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ റെയിൻബോ ഫോംഡ്, എങ്ങനെയാണ് റെയിൻബോ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോസസ് റെയിൻബോ. ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിലൂടെ സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 7 കളറുകളായിട്ട് ഡിസ്പേർഷൻ നടന്നിട്ടാണ് മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻബോ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഡിസ്പേർഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോസസ് റെയിൻബോ. ഒരു മഴയ്ക്ക് ശേഷം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ധാരാളം വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവയിലൂടെ
സൂര്യപ്രകാശം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന പ്രതിഭാസം നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ 7 വർണ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു. ഒരു ഡ്രോപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാത ഒന്ന് നോക്കൂ. ഒരു ഡ്രോപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആദ്യം റിഫ്രാക്ഷനും പിന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. യെസ്. Then 15th question. Hydrogen is the most efficient fuel while considering the calorific value. Calorific value പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനാണ് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യുവൽ. Question 1a. What is mean by calorific value? എന്താണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് സ്കോർ 1 The amount of heat liberated by the complete combustion of 1 kilogram of fuel is its calorific value. 1 kilogram fuel പൂർണ്ണമായിട്ടും കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ അളവിനെയാണ് കലോറിഫിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കലോറിഫിക് വാല്യൂ? ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് ബൈ ദ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് 1 kilogram of fuel is its calorific value. Now, its unit is kilojoule per kilogram. Now, ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി, കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം. നൗ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂവൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗാർഹിക ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? യെസ്, വൈ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂവൽ? ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലേമബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. അതിൻ്റെ സ്ഫോടന സ്വഭാവമാണ് അത് നമുക്ക് ഗാർഹിക ഇന്ധനമായിട്ട്, ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റോർ. അത് ശേഖരിക്കാനോ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ്. So hydrogen is highly inflammable and explosive in nature. So it is difficult to store and transport it. Now, thank you for this one and wait for the next part.